Hai adik-adik, jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng, like, subscribe, dan komen di video kita. Hello guys, welcome back to BCC English YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube BCC English. Kembali lagi dengan saya, Dina Puspitasari. Di video kali ini kita akan membahas tentang fable, cerita hewan. Fable yaitu cerita mengenai kehidupan dunia binatang yang mempunyai nilai moral serta budi pekerti. Fable dari Indonesia yang sangat dikenal banyak orang yaitu dongeng si kancil. Fable menjadi jenis dongeng yang sangat digemari oleh anak-anak karena menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Meski menarik, nilai moral dan budi pekerti dalam fable membuat anak bisa turut belajar mengenai nilai-nilai kehidupan. Nah, adik-adik, pasti sudah sering mendengar fable, yaitu cerita hewan, di kehidupan sehari-hari. Tetapi dalam bentuk cerita bahasa Indonesia. Di video kali ini, kita akan menceritakan fable yang berjudul Mouse, Deer, and Crocodile, Kancil dan Buaya, dalam bentuk cerita bahasa Inggris. Baiklah, langsung saja. Let's get start. Mari kita mulai. Mouse, Deer, and Crocodile, Kancil dan Buaya. One day, suatu hari, there is a mouse deer. Ada seekor kancil. At that time, he went to spend his afternoon sitting and relaxing under a tree. Saat itu, dia ingin menghabiskan waktu siangnya untuk duduk bersantai di bawah pohon. The notoriously clever mouse deer is thinking of finding a spring. Kancil yang terkenal cerdik sedang berpikir untuk mencari mata air. Then, mouse deer ran down to the river. Kemudian, kancil pergi ke sungai. But, he know that crocodile might be waiting underwater to eat him. Tapi, dia merasa buaya mungkin menunggu di dalam air untuk memakannya. So, he said loud out. Jadi, dia berteriak keras-keras. Mouse deer laughed. Hahaha, stupid crocodile. Cannot tell the difference between a horse and leg. Kancil tertawa. Hahaha, buaya bodoh. Tidak bisakah membedakan antara tongkat dan kaki? Then, mouse deer ran off to drink somewhere else. Lalu, kancil lari untuk minum di tempat lain. In the next day, pada hari berikutnya, mouse deer went to cross the river. Kancil ingin menyeberangi sungai. He went to eat the fruits on the other side of the river. Dia ingin makan buah-buahan di sisi lain sungai. He saw a floating log in the river. Dia melihat batang kayu mengambang di sungai. He know that crocodile looked like a leg when he felt. Dia tahu bahwa buaya tampak seperti batang kayu ketika mengapung. Mouse deer didn't want to be eaten by crocodile when he crossed the river. Kancil tidak mau dimakan buaya saat menyeberangi sungai. He had an idea. Dia punya ide. He called out loud, "Crocodile!" Dia berteriak keras, "Buaya!" Crocodile rose from the water. "Hello, mouse deer." Buaya bangkit dari air.
Hello kancil, have you come to be my lunch? Sudahkah kamu datang untuk menjadi makan siang saya? Mouse deer smiled. Sorry, not today, crocodile. Kancil tersenyum. Maaf, tidak hari ini buaya. I have orders from the king. Saya mendapat perintah dari raja. He wants to invite all the crocodiles in this river to a party. Dia ingin mengajak seluruh buaya di sungai pergi ke pesta. He wants me to call all the crocodiles so he can prepares enough meal for you. Hingga ia bisa mempersiapkan cukup makanan untuk kamu. Really? Tell us that to do, sighed crocodile. Sungguh? Beritahu kami apa yang harus dilakukan, kata buaya. You must line up from this side of the river to the other side, sighed mouse deer. Kamu harus berbaris dari sisi sungai ke sisi lain, kata kancil. Crocodile then got all his friends and family. Buaya kemudian memanggil semua teman-temannya dan keluarganya. They lined up across the river. Mereka berbaris di seberang sungai. Mouse deer then jumped into a crocodile's back. Kancil lalu melompat ke punggung buaya. 1, he counted. 1, ia menghitung. He jumped into the next crocodile. Dia melompat ke buaya berikutnya. 2, and the next crocodile. 2, dan buaya berikutnya. 3, mouse deer kept jumping until he arrived on the other side of the river. 3, kancil terus melompat hingga ia tiba di sisi lain sungai. He laughed as he ran to the forest. Dia tertawa sambil berlari ke hutan. The end. Demikian akhir cerita kancil dan buaya dalam bahasa Inggris. Moral message that can be taken from the story. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita di atas. Do not use intelligence for something bad that could actually harm other people. Because maybe one day we run into problems and need his help. Jangan menggunakan kepandaian untuk sesuatu hal buruk yang justru bisa merugikan orang lain. Karena bisa jadi suatu hari nanti kita tertimpa masalah dan membutuhkan bantuannya. Baiklah, setelah kita belajar tentang fable dalam bahasa Inggris, sekarang waktunya untuk exercise. Latihan ya adik-adik. It's time to learn together. The question number 1. What is the story about? The best answer is question number 2. What did mouse deer want to do? The answer is the third. Why Cloud didn't he do it? The answer is question number 4. How did he think the crocodiles could help him? The best answer is what did mouse deer tell crocodile? The answer is question number 6. What did crocodile tell all the other crocodiles to do then? The answer is when they were really
in a line. What did mouse deer do? The answer is the question number 8. Finally, Cloud, he get to the other side of the river safely. The answer is, how is the character of the mouse deer? The best answer is, yang terakhir, what her the mouse deer managed to escape from the crocodile? The answer is, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menonton video kami. Don't forget to like, subscribe, and comment this video. Bye-bye.